সিমেন্টের কাজ টোটালটাই কমপ্লিট। এখন আমরা প্রাইমার করব। তো আমরা প্রথমে এক কোট ভালো করে প্রাইমারটা মেরে দিচ্ছি। এক কোট প্রাইমার পুরো কমপ্লিট। প্রাইমারটা শুকিয়ে গিয়েছে, তো আমরা এখন একটা কালার বানিয়ে রেখেছি স্যাপ গ্রিন টাইপের। তো এটা পুরোটাই দিয়ে দেবো। পুরো কালারটা কমপ্লিট। এরপর এই কালারটা শুকানোর পর আমরা ব্রোঞ্জ এবং গোল্ডেন টাচ দেবো। সবুজ কালারটা দেওয়া হয়ে গিয়েছে কমপ্লিট। তো আমরা এরপর দেবো এইটা ব্রোঞ্জ কালার বার্জারের। তারপরে দেবো আমরা এইটা গোল্ডেন টাচ এশিয়ান পেন্টের গোল্ডেন কালার। এটা লাস্টে একদম লাস্ট ফিনিশিং এটা দেবো গোল্ডেন টাচ। তার আগে দেবো এইটা, মানে সবুজটা দেওয়া হয়ে গিয়েছে, তারপরে এটা দেওয়া হবে বার্জারের এটা ব্রোঞ্জ কালার। ব্রোঞ্জ কালারটা কমপ্লিট। এবার আমরা দিচ্ছি গোল্ডেন কালারটা।
এটা লাস্ট ফিনিশিং। কালার পুরো কমপ্লিট, এই যে দেখতে পাচ্ছ।